Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. In a telephone call on Wednesday with Russian President Vladimir Putin, re-elected Prime Minister Viktor Orban proposed an immediate ceasefire in the Russian-Ukrainian war. Viktor Orban told an international press conference in Budapest that he had also suggested to the Russian president that he, the Ukrainian and French president, and the German chancellor should come to Budapest, the sooner the better, and hold a meeting. The only goal of this meeting would be an agreement on an immediate ceasefire, he said. He added that the response was positive, but the Russian president said that there were conditions for this which he would have to agree with the Ukrainian president. He said that Hungary was so intransigent on peace because more than 200,000 Hungarians live in Transcarpathia, and Hungary was primarily responsible for their lives. Prime Minister Naftali Bennett on Wednesday cancelled all his programs to deal with the political crisis and called an emergency meeting of all remaining Knesset members of his party after coalition chairman Edith Zilsman announced his resignation in the morning, leaving the coalition with a minimal majority of 60 MPs. In theory, the government could remain in power with 60 seats until March 2023, when a new budget must be adopted, but if the 61 MPs needed to dissolve the Knesset were to be found and voted in favor, Yair Lapid would automatically become Prime Minister for a transitional period until the next government is formed following new elections. The other option is to form an alternative government in the Knesset, in the current 24th Knesset without elections, although it seems that this would be difficult for the Netanyahu-led Likud, and it would require the transfer of at least 7 coalition MPs. The Knesset is suspended until after Pesach, so no vote can be held for the time being. NATO needs to prepare for a prolonged confrontation with Russia, which is at war with Ukraine, but maintaining sanctions and strengthening defense, NATO Secretary General Jens Stoltenberg said in Brussels on Wednesday. He said there was no sign that Russian President Vladimir Putin had given up or changed his ambitions to control the whole of Ukraine and rewrite the international order. Moscow is preparing a full-scale offensive in eastern Ukraine to control the entire Donetsk region. By occupying the region, it intends to establish a direct link with Russia. Ukraine, therefore, urgently needs military support, both heavy and light weapons, said Stoltenberg. Germany must continue to support Ukraine with the aim of preventing Russia from winning the war, said German Chancellor Olaf Scholz to the Federal Parliament on Wednesday. Olaf Scholz stressed that the federal government would support Ukraine in every possible way, including with arms, breaking with the practice of the previous government. This support will continue until Russia withdraws its troops from Ukraine, said the German Chancellor. He added that arms deliveries, financial and humanitarian aid, the reception of Ukrainian refugees, sanctions against Russia, and the reduction of Russian energy imports all serve the goal of ensuring that Russia does not win this war. At the same time, it must be ensured that NATO does not become a belligerent party, he underlined. And finally, for the weather, in the evening, strong gusts of wind and rain are forecast. Tomorrow will be cloudy with scattered light rain. The temperatures will average between 5 to 9 degrees Celsius in the morning and between 14 and 19 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broadpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. In einem Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat der wiedergewählte Ministerpräsident Viktor Orban am Mittwoch einen sofortigen Waffenstillstand im russisch-ukrainischen Krieg vorgeschlagen. Viktor Orban sagte auf einer internationalen Pressekonferenz in Budapest, er habe dem russischen Präsidenten auch vorgeschlagen, dass er, der ukrainische und der französische Präsident sowie die deutsche Bundeskanzlerin nach Budapest kommen und ein Treffen abhalten sollten, je früher, desto besser. Das einzige Ziel dieses Treffens wäre eine Vereinbarung über einen sofortigen Waffenstillstand, sagte er. Er fügte hinzu, dass die Reaktion positiv sei, aber der russische Präsident sagte, dass er dafür Bedingungen gebe, die er mit dem ukrainischen Präsidenten vereinbaren müsse.
Ungarn sei deshalb so unnachgiebig in dieser Frage des Friedens, weil in den Unterkarpaten mehr als 200.000 Ungarn lebten und Ungarn die Hauptverantwortung für deren Leben trage. Ministerpräsident Naftali Bennett sagte am Mittwoch alle seine Programme zur Bewältigung der politischen Krise ab und berief eine Dringlichkeitssitzung aller verbleibenden Knesset-Mitglieder seiner Partei an, nachdem der Vorsitzende der Koalition, Edith Silsmann, am Morgen seinen Rücktritt angekündigt hatte, wodurch die Koalition nur noch über eine minimale Mehrheit von 60 Abgeordneten verfügt. Theoretisch könnte die Regierung mit 60 Sitzen bis März 2023 an der Macht bleiben, wenn ein neuer Haushalt verabschiedet werden muss. Sollten sich jedoch die für eine Auflösung der Knesset erforderlichen 61 Abgeordneten finden und dafür stimmen, würde Yair Lapid automatisch Ministerpräsident für eine Übergangszeit bis zur Bildung der nächsten Regierung nach Neuwahlen werden. Knesset ohne Neuwahlen eine alternative Regierung zu bilden, obwohl dies für den von Netanyahu geführten Likud schwierig zu sein scheint, da dafür mindestens 7 Koalitionsabgeordnete versetzt werden müssten. Die Knesset ist bis nach dem Pesachfest ausgesetzt, sodass vorerst keine Abstimmung stattfinden kann. Die NATO muss sich auf eine längere Konfrontation mit Russland, das sich im Krieg mit der Ukraine befindet, vorbereiten, indem sie die Sanktionen aufrechterhält und die Verteidigung verstärkt, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel. Er sagte, es gebe kein Anzeichen dafür, dass der russische Präsident Wladimir Putin seine Ambitionen aufgeben oder geändert habe, die gesamte Ukraine zu kontrollieren und die internationale Ordnung neu zu gestalten. Moskau bereitet eine groß angelegte Offensive in der Ostukraine vor, um die gesamte Region Donetsk zu kontrollieren. Durch die Besetzung der Region will es eine direkte Verbindung zu Russland herstellen. Die Ukraine braucht daher dringend militärische Unterstützung, sowohl mit schweren als auch mit leichten Waffen, so Stoltenberg. Deutschland müsse die Ukraine weiterhin unterstützen, um zu verhindern, dass Russland den Krieg gewinnt, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch im Bundestag. Olaf Scholz betonte, dass die Bundesregierung die Ukraine in jeder erdenklichen Weise auch mit Waffen unterstützen werde und damit mit der Praxis der Vorgängerregierung breche. Diese Unterstützung werde so lange fortgesetzt, bis Russland seine Truppen aus der Ukraine abziehe, sagte der Bundeskanzler. Waffenlieferungen, finanzielle und humanitäre Hilfe, die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge, Sanktionen gegen Russland und die Reduzierung russischer Energieimporte dienten dem Ziel, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Gleichzeitig müsse sichergestellt werden, dass die NATO nicht zur Kriegspartei werde, betonte er. Und schließlich zum Wetter. Für den Abend sind starke Windböen und Regen vorhergesagt. Morgen ist es bewölkt mit vereinzelten leichten Schauern. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt zwischen 5 und 9 Grad am Morgen und zwischen 14 und 19 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ויקטור אורבן שנבחר מחדש כראש הממשלה דיבר ביום רביעי בטלפון עם הנשיא פוטין והציע הפסקת אש מיידית במלחמה עם רוסיה ואוקראינה. ויקטור אורבן דיווח על כך במסיבת עיתונאים בינלאומית בבודפשט והוסיף כי גם הציע לנשיא רוסיה שהוא נשיאי אוקראינה וצרפת וקנצלר גרמניה יגיעו לבודפשט בהקדם האפשרי לפגישה. המטרה היחידה של פגישה זאת תהיה הסכם על הפסקת אש מיידית, כך אמר. הוא הוסיף כי התגובה חיובית אך נשיא רוסיה אמר שיש תנאים אליהם צריך להסכים הנשיא האוקראיני. ראש הממשלה אמר שהונגריה תומכת בפתרון רגוע מכיוון שיותר מ-200,000 הונגרים חיים בטרנסקרפתיה והונגריה אחראית קודם כל לשלומם. ראש הממשלה נפתלי בנט ביטל ביום רביעי את כל תוכניותיו כדי להתמודד עם המשבר הפוליטי וכינס ישיבה יוצאת דופן של כל חברי הכנסת הנותרים במפלגה לאחר שנשיאת הקואליציה עידית זילמן הודיעה הבוקר על התפטרותה וכך הקואליציה ירדה ל-60 איש והפסידה את הרוב שלה. תיאורטית הממשלה יכולה להישאר עם 60 מנדטים עד מרץ 2023 אז יהיה צורך לאמץ תקציב חדש אך אם 61 חברי כנסת יצביעו לפירוק הכנסת יאיר לפיד יהפוך אוטומטית לראש ממשלה עד שתקום ממשלה חדשה לאחר הבחירות החדשות. האפשרות הנוספת היא להקים ממשלה חלופית בכנסת ה-24 הנוכחית ללא בחירות, אם כי נראה שקשה לליכוד בראשות נתניהו לעשות זאת, שכן יהיה צורך לפחות ל7 חברי כנסת מהקואליציה לעשות זאת. הכנסת בפגרה עד סוף פסח, כך שעדיין לא ניתן לערוך הצבעה.
נאט"ו חייבת להתכונן לעימות ארוך שנים עם רוסיה שעומדת במלחמה עם אוקראינה, וזה דורש שמירה על סנקציות וחיזוק ההגנה. כך אמר מזכ"ל נאט"ו יאנס סטולטנברג בבריסל ביום רביעי. הוא ציין כי אין כל סימן שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין ויתר או שינה את מאמציו לשלוט בכל אוקראינה ולשכתב את הסדר הבינלאומי. מוסקבה נערכת למתקפה מלאה במזרח אוקראינה כדי לשלוט בכל אזור אגן דונייצק. בכוונתו ליצור קשר ישיר עם רוסיה על ידי כיבוש האזור. אוקראינה זקוקה לפיכך בדחיפות לתמיכה צבאית, כולל נשק קל וכבד, כך אמר סטולטנברג. גרמניה חייבת להמשיך לתמוך באוקראינה ולמנוע מרוסיה לנצח במלחמה, כך אמר קנצלר גרמניה אולף שולץ בפרלמנט הפדרלי ביום רביעי. אולף שולץ הדגיש שהממשלה הפדרלית תומכת באוקראינה בכל דרך אפשרית, כולל נשק שלא כמו הממשלה הקודמת. תמיכה זאת תימשך עד שרוסיה תחזיר את חייליה מאוקראינה, כך אמר הקנצלר. הוא הוסיף כי העברות נשק, סיוע כספי והומניטרי, קליטת פליטים אוקראינים, סנקציות נגד רוסיה וצמצום יבוא האנרגיה הרוסית, כולם משרתים את המטרה שרוסיה לא תנצח במלחמה הזו. יחד עם זאת, יש לוודא שנאט"ו לא יהפוך לצד לוחם, כך הדגיש. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בערב חזויים רוחות וגשם. מחר יהיה קודר וצפוי גשם קל באופן אקראי. הטמפרטורות הממוצעות יהיו בין 5 ל-9 מעלות בבוקר ובין 14 ל-19 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.